ko dolel pour mu fay ko tax GRA loi moo ko dolel pour mu fay ko tax GRA loi moo ko dolel pour mu fay ko tax. Hello viewers, welcome. You're watching QTV, the Gambia's first private TV station, and we are broadcasting live from our studios here on Kairaba Avenue. My name is Aliou Cisse, and we are back yet for another edition of your weekly GRA Taxpayer Education Program here on QTV, brought to you by the Gambia Revenue Authority in collaboration with the French Development Agency. This program is part of efforts to better help taxpayers understand what their responsibilities and rights are. As you know, Gambia is a tax-based economy, and when you pay your tax, you're directly contributing to national development. You know, last week we started, this program, discussing the issue of rental income and the ongoing, reforms happening at the Gambia Revenue Authority. And this week, I'm joined on the program. On my immediate left, I have Ibrahima S. Sane, Taxpayer Education Officer. Ibrahima, welcome to the program. Thank you very much, Aliou. Assalamu alaikum badin jiber la atel ben jibe kan QTV ka wonan Kairaba Avenue ko Aliou Fanyam fale nyami nder jiaren ko lamurna len ko ten pour nale kacha lo kun tambila ambiana non bi fan narale pour ko koni kacha la kacha nyim fanna bita fanna mun wolande rental income tax payment and reforms miyana ko Gambia Revenue GRA bolo ke kan wato la den. Thank you very much. That's Ibrahima S. Sane, Taxpayer Education Officer. And on my immediate right, I have Nuha Mane, who is Manager Income Tax Section. Nuha, welcome. Thank you. Thank you, Alaji Aliou. A very good evening to all of you out there watching. It's GRA people with you on the GRA Hour today again. We were here last week, so we are here today to pick from where we stopped last week. So it's a pleasure to be here with you. Thank you. And on my far right is Chief Henry Mendy, who is a Manager Taxpayer Education. Pa bala nga jëlal ma dala jëlal tax ndakal maaje nak dafa maajal mbobbi ak dala gi yëpp non pa jëlal ma ko rek jëlal ma ko fa xam na tay mo mooy jël place Baboucar am na Baboucar bu ngey wax ne wa non kon ene ma def ba ja xoolal dala yi non boy sa hende nga sansé de welcome to the program once again. Aliou, I'm not taking Baboucar. You all know the giant boy. Yeah? He's in China bluffing there. Well, I'm in China, I'm in Beijing. So I'm going to next week. Where's my guy in Paneka? Okay, dégul kat yi mbokki dégul kat yi ci wolof Aliou mooma forcé téere am na njaga buy la ko olof nag kon ngeen muñ de ngeen baalal ba rek waaw tey dinaa jéem olof asi Njaay nekku fi tey waaw ñun la waa GRA ñoo ñëwaat dinañ fi ñëw for nearly 4 months yi ñëw starté ko July bi di dem seen programme la without yéen GRA du am faykat yi naamoo moo tax ñun ñu am liggéey so bii seen programme la pour ñu dimbale leen loo leen mun a laajte ñu setal ko pour ngeen mun a xam naka ngeen war a fay seen naamoo bi ñu indi pour waxtaan te door nañ ko semaine bi passé mooy rental income tax Nuha moo koy jiite Aliou mooy laajte. Jërëjëf Mr. Henry Mendy, who is Manager Taxpayer Education. Like I said, this program is meant for the taxpayers. If you want to be part of the program, you can call 50505 if you have any question, observation, or anything that you want to find out as far as the rental income and the reforms are concerned. I know my guys in the background will share the numbers on the screen in case you want to call and ask your questions. Nuha, like I said, just last week we started the issue of the rental income. Just give us a summary of what we covered last week. Before we get into other issues that we are going to cover today. Yeah, thank you, Aliou. As you rightly said, the topic of discussion is the same thing today again, the rental income tax payments and reforms. So the rental income tax, last week we talked about what is rental income tax and the two types of rental income that we have. So which happens to be the commercial rental income and the residential rental income. The commercial rental income tax talks about premises, places that are rented out and used for commercial purposes. So that one, if you are owning a property that is being leased or rented out and used for a commercial property,
A commercial use means for businesses or offices and some other things similar. And this one does not also include hotels. It does not include guest houses, inns, boarding rooms. So when residential rental income talks about these are buildings, apartments that have been used by people with their families. So that one is a percentage of 8% on every 100 that the landlord need to pay with the tax authority. So we will pick from there. Then for you outside there, I think last week we said something like that. We are here for you. Okay. If you have any doubt that you want to clear, this is an opportunity for you to come forward and ask all the necessary questions. The right people are here to answer your questions. I mean, Henry, comme noko dégg ci nu rek last week commencé won di waxtaan yi fi rental income bi yan façon la so dégg rental income mu nga ñu bamtuwaat rek ci summary rek lan lañ discussion last week ci wàllu rental income bi ak reforms yi nekk di am balaa ñu dugg ci lu es li nga ne loolu lañ war a discuss tey. Jërëjëf Alaaji Aliou demanguloo mekkati waaye loolu naa dem incha allah. ok kon ma ne Aliou rek waaw rental income tax ñaari façon am nañ commercial rental income tax mooy nga am béréb like Henry mu am béréb Brikama mu tabax ko luwaas ko ñi jël ko def ko harama doore ci njaago def ko baa waaw wala def ko supermarket wala def ko restaurant wala def ko banque wala welding shop ñuy def business daal. wala ba de bu koy def ko jaay kay fogu jaay. yaa ko wax de Babacar mu ngi laa déglu cay nag waaw loolu loo ci am téeméer bu nekk fukk ak juróomi dërëm nga génne nga fay 15%. beneen bi mooy residential rental income tax mooy nga am béréb nga luwaas ko nit ñi dëkk fa ak seen njaboot weer bu nekk wala ñetti weer yu nekk wala juróom benn weer yu nekk wala at bu nekk ñu fay la ni nga ko dee amee rek noonu nga war a ñëw fay téeméer bu nekk juróom-ñetti dërëm nga génne nga ñëw fay so loolu lañ waxtaanee woon nañ leen office bi nu am moo ko jiite Kanifing Revenue Office boori stadium fale la nekk so loolu lañ waxtaanee woon ak yeneen waaw dañ leen bëggoon a fàttali balaa ñu dugaat parce que am na ñoo ne mun naa this is first time ngeen join programme te am na solo trop pour ñu bu am nga ñu jéem a fàttali gars yi lañ discussion last week xam naa ne dinañ gën a xuus si fànn yu bari si wàllu rental income tax bi dinaa indi ki nga xam ne moo nekk Ibrahima comme yaa fo ñaamen yaa mooy Henry Noah yaa fo ñaamen last week nga men kaca wala mo rental income tax ti ñi sa summarize no mo le donc mi alon ko aske no last week imam programme o jibe bari bi ina mo jon ok barka bage Aliou atel jibir la alben jibe kan QTV ko nuwa fo nyamin bewol nyama last week nata janne nal kachata wolon rental income tax payment and reforms bi fanan be kacha continue wolto so kala hakilo blande ni ko rental income tax mu namolti namomina ko aka jo mo luwaso la karola bar gambe sani ajibe mo jama bije dunda business ko no ko kenol sanne e ke lorol kije ke bonlo e ke luwasi gambe diun wani mun ka gambe diun de ka taraje so ni na rental income tax jibe fanna flalom fanna folo ko no afo nyame wolon commercial rental income tax commercial rental income tax ne ajibe wolon gambe jam mulian ko nafulo soto ye keno sa sorry I understand we have a caller on the line. Okay. Mbarnga o caller ta follow. Hello caller, what's your name and where are you calling us from? I'm Bubakar Ba. I'm calling from Burusubi. Burusubi, okay. Bubakar? Ba. Okay. Okay. Nangendel. Jama rekay. Ñun de so gisee ma dugga de call. Waaw. Dama dañ jàlle du man ma rek ma jàlle Gambia ben ñoo jàlle. Waaw. Su fekkee ne xaalis bi ci biir Gambia dañ ko utee ko ci biti. Waaw. So mu ngi mel ni doomi Gambia bente ñu ngi sofa ko abe lu ñoo def nii ne yokk seen taxi yëpp taxi wuñ kenn ci biir dëkk bi dañoo taxi te taxi jula ba bu lu ñàkk fayda su jëndee $5 yi nga tax ko $2 dañ ci at $2 bi $2 su ko da ko fay baadoo bu amul dara bi moo fay $2 boobu bi jiyaare seen yokk taxi bi am million ci dina billion ñu ne wàññi every year ñu ngi sommi billion loolu ci rongo ñi baadoolo yi la rongo ñi baadoo la ñoo somme ci government this billion of billion so bi indi ko outside ci biir ñi lañ ko jëlee naka la ñu ko du la bàyyi ñoo dee indi naka ci marchandise
julab amul benn julab amul ñàkk a fayda mu jënd ak $10 nga teg ko tegal ko $5 du fay du teg $5 bi ci marchandise bi ne ko fa teg su ko fa tegee kan ko fay man yow ak keneen ñoo koy fay loolu mooy billion yi yëpp suñu rongoñ yi la ñoom nekkul ñu ngi ko jëlee ci biti lii arrêté dañu war a bàyyi seen xel bi rek nakare bi ci Gambia bi yëpp man lu ma suma ak xam-xam bu gàtta bi yëpp man maa leen génnewu ma leen ci jërëjëf taxe bu métti bii ñoo ko indi ba pare central bank yi jàppal leen ci loolu jërëjëf jàppal leen ci loolu waaw jërëjëf gaa yi dégg nañ sa contribution bi xam naa ne dinaa bàyyi gaa ñu response si loolu si kanam Ibrahima si continue ok ko ñinin kar layam ke after mbe muruna pour ko ñima kuma kawul jaabi kombe kata ndanda dami wala commencer rental income wala molti mu yana ko ye kenol sa ye sang ye loro kije ye loro ke ye official loje dole bidiko loje dole magazine loje ye furol kije ye fenulti dal kije me ko business wala mu yana ko mo be ke taraje so masakunda fo nata yo business ifasro nin karo fata o karsabo la karworo sanje killing masakunda fo nata jo kemo tannin lulu yende ko bondi wala 15% pour commencer rental income tax ni yende ko jo GRA ne wara ye fulanjang wala residential income tax wala muliano ko fane kordaso bay nata loro ke o kordal kono loro ni ye bunlo loje bun yando ko mulle wa sabatanje eni la dimbala eni la family oda family be masul deke la jele o masakunda em foko nin sang fanda etanya na mo njola masakunda wala kemo yende dalsi say yende ko lo jo ba ko numa fu nyami fana ni nata jibe commercial residential income tax bu kundal bu ko hotelol bal inns aning boarding residential wol mantawol kono wo nata wo ebe tamako business sifala yende ka won business wol mega yende ka registrale e filing ke kotali kana joro ke GRA Aliou akubo nya barka baki Ibrahima Henry Nuha, you have heard from that caller talking about taxes say something in English exactly. Henry can translate exactly it. I think if I had the caller well, what he said is this issue of GRA increasing taxes here and there is not doing well to I just want him to understand that the rental income is not a new tax. It's not like the government just come up and introduce another tax. It's not a new tax. This is a tax that has been in our law for so long. It's just the enforcement aspect that was slack. So that is what GRA is trying to strengthen now. Because actually it will not be fair if other people are paying taxes. You as a property owner, you receiving money from the rentage and you are not paying tax. So where is the fairness? So the country belongs to everybody. Everyone has a role to play. It will not be fair for us to continue taxing businesses when those people with properties and renting are not. So that's what GRA is trying to do. They are trying to make sure everyone is involved. Everyone, you rightly pay what you're supposed to pay. I think it's all about that. Yeah, thank you very much. I just want to say in English first before going to Holland. We said it yesterday at the Star TV that the government does not have a tree where they cut leaves and turn it into money. We've seen the OIC roads. These are loans. They're going to be paid. How are you going to pay them? It's through the taxes that we collect. If your credit rating is down, like if I loan you, you will not be able to pay. Who will give you loans? The Combo Coastal roads during the Second Republic. I'm from Combo Sanyang. It was difficult to go to even Katong or Gunjur. But they are built and we are paying those things. Government gets money to repay those loans, build schools, build hospitals, pay teachers, pay security. If you don't, imagine a lawless country, like let's say Central African Republic, when they had a problem between central government and other places. The country descended into chaos. Do we want that to come here? If you don't pay securities for 2-3 months, they're going to stay away. I think so, there's one thing also that you need to make very clear. Just like Nuha said, that the issue of the rental income has been in the law. It has been here. Just that it wasn't being implemented. And talking about the issue of taxes,
because I understand you don't have the money to increase tax. No. It comes from the ministry that will come with the policy. And the last time you increased tax was like almost 10 years ago. No, in fact, he was talking about billions, and perhaps he doesn't understand that GRA doesn't increase tax. You just maximize the tax base, we widen the tax base. And that's why you are able to raise all these billions, not per se increasing tax. Yeah, the billions came, Can you respond him in all of exactly. He asks in all of Yes. Lim laajte mooy mu ne GRA ñu ngi yokka taxes liñ ko bugg a jëkkaa wax mooy ñun amuñu sañ-sañ pour yokka tax député yi ñoo dee pass loi fii Minister of Finance ñoo dee yóbbu loi yooyu foofu pour ñu pass ko ñun we are under Minister of Finance buñ ne topp leen ñu topp buñ ne toog leen ñu toog loolu mooy suñu liggéey so loi yi yàgg na rental income tax IVAT Act since 2012 la du léegi comme ni mu ko waxee mooy dañu xamoon na nasa tuuti ci force liñ dee wax enforcement waaye léegi create nañ a new unit or new section loolu la ñu wax head léegi ñoom seen liggéey mooy toppa rental income tax bi yokka ci mooy xaalis bi ñuy collecte nii pour nguur gi jël ko liggéey dëkk bi gis nañ yoon yi gis nañ lopitaan yi gis nañ école yi foofu la ñuy fay sécurité foofu la ñuy fay teachers ak nurse yi xaalis bi foofu lay jëm so ñun duñu yokka boo xoolee sax the history of tax sax PAY dafa wàcc before Aliou am nga ma bi ma nekkoon ne soos liñ daan fay dafa wàcc na torop léegi because first time tax bracket bi lii la woon 1005 léegi ñu ekkati ko to 2000 ne boo amee salaire boo am agu 2000 doo fay tax léegi ekkati nañ ko at to 3000 and below doo fay tax minim baadoole yi dañ leen baalal ñu xam ne seen salaire agut foofu duñ fay so ñu ngi wàññi di dem boo seetee corporate tax tamit baaw ka mu ne dafa bëgg ñu tojjaa bi tuuti demoon ba 35% corporate tax wàcc na to 27 boo checkee tamit audited account 2.5 la woon wàcc na léegi to 2 beneen bi 1.5 la léegi wàcc na unaudited account 2 point la léegi audited account 1 point wàcc na for corporate tax rental lii residential bi 10% la woon wàcc na to 8 so lu bari mu ngi dem ci mu ngi wàcc instead of New Yorker mu ngi wàcc VAT since biñ ko introduce 2013 ba tey 15% la nekk am na dëkk yoo xam ne 19% so ñun kay boo leen buggee ñu wàññi dem leen parlement bu ñu wàññi ñu wàññi ñun loolu la ñuy topp loolu mooy suñu liggéey. Ibrahima. Ok, barka bag Aliou. Jibir lal ko mu ñinin karo ke jeng are ñinin karo la jakal dam wolde ko any rental income tax GRA ke namon lafa ole kole ya sabandi banko kande ngo mu yan ko wade man ngo ku kontano ko la ba ko kunu ya fanya rental income tax mu ko ti man ka ko kutade ameta ni jangambe jene ka bi 2012 IVAT tax ka bi ya dundin nan ko nu ya fanya section 112 kata fo 125 o le sembo di GRA la pour que ina mota ka kani muliana ko be loro la pour que ari ko ko so loi so pour ka sen ko GRA bi ke namo la fa gambe bon sakunda wala ministry of finance o le ke namo la fa ka stambani national assembly la GRA mu bundale mu yana ko mon sakunda la bundale mo le ke namo da ka kani anin ka nyini anin ko namo la ka bis nyin ka fanundi pour que dula jama jibi mu yana ko namo so no pour ka akuma ka pour ka di mon sakunda la ko hende ya fanyam niya jibi kabin namo tala gambe banko kan jambagale ka niya jibi wotumo namo do ni la soto mu $1,500 ka koro ka namo jole bode ya samba for 2,000 but sa inada for 3,000 sa momo yana ko ya karfa jo ila soto nada da wili sabala wotumo do nga ko ka jina duma man sakunda yang fata ko de mandara namo jola donc hende ya fo nyamin corporate tax fanan fion kulti mu yana ko man sakunda e kisikiso ke la inada yebe ta ke be jindi mole pour que sone andiro ke gambe diwla ni sila mu be business wala pour sila business o tambandi no gambe jam prata item bata suraje ite ngaran suraje kay dandalla ko GRA manke bundati mu yana ko ken namo lafa na lafa pour namo tala wala ji o bunda
bundal lo biye men kal si kachana la député le ya samba Ministry of Finance ya samba député bundo ne fen kacha je GRA kata ni o bundal la ba GRA fana be kundal ko do malo Ministry of Finance e monta fam bulungu o le mata GRA la so namo la lafa o monta GRA bul tel kan namo ka kanine ko do cha na cika na di masa kundal ka je ba kala nyami ko hende ya funyang gambe jang fu mo bi na namo jo kadu ni masa kunda man bunda so do mega ko do dada wala ko do katina santole mbo mol bulon namo do adun namo gambe dim lo bajo al mulan ko sabatin gambe jang ale be doko la gambe yari ko soto ke gambe jang wala ngi kan namo jo ni ba gambe banko e bandala e manta fenna je bi ka fenki nan jang jiarete kanina namo la ba ni be banko kono jankay o mu loi sembo di jiare pour si kanin namo le namo taka jo barka kan la jiare ka fon tele ken namo taka lafa wala banko ko lendi o mu kulji mu yanako o manta jiare bu namo lafa o Ministry of Finance bu adi ka sambani National Assembly la karola ne wala ya passe so isa na jiare del na implement back to you. Abarka Bake Ibrahim, let's now proceed. I mean, to the actual purpose of this program. I mean, when you talk about the rental income, I remember during the peak of the COVID-19, there was tax exemption on those who were importing rice, and I think it's still in place. I want to find out from you, are there exemptions as far as the rental income is concerned for property owners? You want to help Babukar's in-laws. Exactly. I think I come like somebody asked in the previous session, like whether the same tax relief that is applicable in salary earners, whether the same tax relief can be applied on rental income, and the answer is no, because these are GRA. Everything that we do, we always follow what is indicated in the Tax Act, in the IVAT Act. So you cannot go beyond that. There is no way you will go and implement a law that is not provided for. So the orders that have been implied, like the tax relief, is provided in the law. But for the rental income, unfortunately, up to now, it is not. There is no exemption. So let them understand it like that. Their complaints are coming, and we also noting it and forwarding it to the management. So if there's anything that the management or the government can do, they will look into it. So and in fact, that's the more reason why we are having this program. So let's just be patient with the system and make sure we pay the taxes, the necessary taxes to the government. It's the taxes that help the government, the state to move. So let us not be tired of paying the taxes. So that's the advice I have for them. Henry? Liñ laaj en waa mooy nda am nañ ñoo xam ne buñ fayet naamo bi ba yàgga nguur gi dina leen baala wala loi bi dina leen jégal ñu bañ a fay ñu ne ko déedéet loolu fi mu am mooy PAYE naamo bi ñu dee génne ci fayu weer waaye IVAT Act bi mu ñëwee 2012 rental income tax amut loolu so ñun duñ mun a doxal loo xam ne nekku ci loi bi li loi bi wax loolu la ñuy doxal mais bi ci kanam des na ci di government of the day buñ buggee joxe tax break or tax relief pour ñooñu ñu nekk ñu war a di fay rental income tax den ñun jaare amuñ ci benn problème li loi bi wax rek loolu la ñuy topp waaye amut soo mbokki Aliou yi Sarafule ak Badi Bunkay loolu amut waaw. Well, interesting. Ibrahim, let's talk along because more men are they are paying this rental income. Mangasino be bulu. Kotal be iba luas kan. Oh, luwa yang pada ini. Yang pada dua be jima lo kasi kan orang ada kombosat mah siapa angko. Luwa bala luwa itu kanajo. Kanajo. No, okay. Barka bag Aliu. Ko Aliu nuwa fanya abol nyama. Gambe masakunda nina da rental income tax kai. Emang yang fam momo ji muyano ko na flu so dokan adum ila korral do luwa so la karola. Nada na flu so do ye bunglo ye korral do adum molo luwa so la je luwa ma yang fo ye ke namo enjole nyama is on like pay as you and pay muyano ko lebe do ko la masakunda ko adum ke masakunda ke yamfa modole je muyano ko weekend o namo la karo jonje baniya IVAT ak 2012 kaba nan luwa ma yamfa hani mo muyano ko rental income tax nyande ka jole e wa jola mi do isna no kanifing na office do no wala office do je wala banjula dawda rek yela namo nta ya cika ka jo bar luwa ma yamfa momo
momo ya ko kenol be bul adu molle bo sabron jebe ke lawoldo wala kenol bul ye luwas molle official ke business ke wanje luwa mo yam fo momo ya e fan e tama ko fanna la kar luwa e sembo di jiare le pour ye kanin namo la pour que namo jo inna ka jo nyami aliou abarka bak Ibrahima Noah, I know, I mean, at the moment the issue of digitalization is high on the agenda of the Gambia Revenue Authority. I'm sure the same will apply to the rental income. But for example, I mean, someone who is not really well grounded when it comes to IT and all those things, you know, this digital technology, I mean, what efforts are being put in place to just to simplify it for maybe an old man in Kombo Sanyang wants to file tax and then he or she, you know, or maybe the person has no idea about, you know, this digital stuff. What are you trying to simplify, I mean, the way and manner, I mean, thank you. I think digitalization is a must. It's something that is very much necessary in this current generation. Yeah. So GRA as a management, they are very much focused on trying to digitalize the system. So they're trying to digitalize almost all the systems that we are using, if it is possible. So the rental income system is not also an exception. Okay. It's something that the management, the GRA as an authority with the government, they are also trying to see how this system can be digitalized. Digitalized in the sense to make the work easier. Because as of now, almost everything that is done is manually done. You send people to the field, collect data, you work on those data. You look at the time and the energy involved. So because of that, to cut the time and the cost, digitalization is also very important. It's even good for the digitalization, yes. And also to promote compliance. It's very much necessary to promote compliance because walking food to food, going to places, you might obviously left some people behind. Yeah, so GRA as an institution already is in the process. There's a contract that is currently running by an American IT firm that is trying to merge data that were provided by different government institutions and MDS. So those data will be, when merged, completed, delivered to GRA. At the comfort of our offices, we will be able to do our work comfortably. Because during the start of the program, there was this Google view, street view that was carried on. So that gives us a view of almost all the streets in Banjul and the Combos, and especially KMC. Okay. That's where the project is started. So with that, are you not going to Dongoroba too? Yeah. Yeah, Dongoroba. So the issue of making payments easy for people, I think that will come with the iTax. Yeah, the GRA is also trying to procure another system for the domestic tax. Exactly. The domestic tax that we call the iTax. So with the iTax, with the full implementation of the iTax, you don't necessarily need to pay fare or go up to the office to do what you need to do. At the comfort of your house, you can also use your mobiles to do whatever you need to do. I know with the people, Henry said yesterday, people born before computers. We have generations that are not very much familiar with this new generation technology. So there will always be a way out for them. There will always be a way out for them. So just to let them know, we are trying to cover everything, everybody. Well, Henry, denga li ma ko doon laajte rek moo nekk si wàlli digitalisation parce que léegi ñu ngi si jamono boo xam ne ñu bari dañ dee jëfandikoo computer technology I mean pour wàññi li nga xam ne moo nekk time ak resources nit yi bu ñu daan spend dem ba GRA office pour fay seen tax and all those things waaye léegi am na ñoo xam ne ay mag lañ am na ñoo xam ne bon foo computer xamuñ dara si wàlli I mean computer wala technology yi nii lan ngeen nekk di def pour mun a gis ne ñooñu tam ngeen soraale gars yi pour suñ buggee file seen payments yi am nga balaa ñu ñëw ba GRA mun nañ toog seen kër ñu def ko parce que am na ñoo xam ne ay mag lañ am nañ seen properties sama mbokki saraxule ñu bari mun na am si wàllu computer ay si noonu te am nañ ci property yu bari ñu bëgg a fay naka lañ koo def Aliou yaa ngi tooñ yaa ngi dimbale Baboucarr Njie gars yi dañu ma jéggal waaw comme nu lim ko waxee rek GRA dañu am a lot of reforms def nañ Asikuda woo léegi da nga toog sa kër wala sa office nga file nga licence entries yi nga waaw then after nga fay loolu tam lañ bugga pour domestic taxes so am nañ di am tax net buñ fa jógee dinañ am lii iTax so ñu ngi ci kawam loolu dafa nekk web based
foo mun a nekk rek saraxule ak poli ak bali bu ngay bu leen ragal seen doom yi jàng nañ dinañ leen mun a dimbale mun ngaa jël tamit tax agent mu la faylal di la fayal loolu tam ci kanam dina ñëw waaye ñëw ci li ñu indi tey mooy rental income tax NUA seen office dafa am compagnie bi njël jaare ñoo ko lii with the Ministry of Finance pour ñu defal ñu un IT système boo xam ne dinañ dugal tur yi yëpp ak property yëpp yu nekk Gambia especially dale ko West Coast ba Banjul foofu la ñuy starté pour ku bépp ku am kër war a béréb te yaa ngi ko luwaas dinañ ko am ci suñu système so loolu door nañ ko mu ngi ci kawam wax nañ ko West Coast Radio wax nañ ko Demba Star TV jël nañ information béréb yu bëri NUA dina leen explainal loolu bu paree ñoom sax dinañ toog seen office rek ñu ne Aliou ñu ne yaa moom property bi nekk a Sinthiou léegi da nga war a fay boo bañee système bi dina génnee sa kër bi fan la nekk ci street ban street la nekk ñu woon la fii la soo léegi doo mun a bañ soo ci loolu lañ nekk nañ ñaan rek mu dem ak niñ ko plané bu yàggee sa du jar nga ñëwaat suñu office pour fay. moo nekk Ripple Nami American company. waaw waaw Ripple Nami waaw. so ci loolu lañ nekk ci kanam tuuti rek buñ ko jeexalee dinañ ko loñ. Ibrahima ya moy nga nuhaning handing ka men wala mun jaman labang technology ka men use asikeno mo dolbe je e be bolon kono ko dalbe bulu hanik kampo fon jawn ko dalbe bulu mel ko nyente kar rental income tax jo pare asikeno nyimang karam bake ka nying technology fenkol non ko le akoti mun be ke albe mun ke pour kaje wolu fanan ele ko le akolu akana sia bake ok Aliou a barka bage ko NUA fo ñama abol ñama a jiare be falindiro ke kam baga ari mol be alon ko say dunia kata ñami kata ni jaman laban la so in jaman laban dunia fo ngi de computer fo no la ko ma so dunia mo dra kan no computer ko computer be ko de ko mi ko dunia la ko ñaatol bagale so kam la jiare fan yo bule la ko ko no le kam la e saniro ke ni American company do la men ka America le police na ye jiare ma ko ye na data dol collect mole a jiare alum fanan aning area council bul aning ministry of justice aning land physical planning aning bla ko dem fem mo yan ko kene ko e da be lo kono so new information be bla o system lo kono pour ka ta ko raka sonande mum be ke kan pour namo nya masakunda nen kan namo so pour masakunda kana fo namo nyina so ni new system da fa pare da fonata ne allo ni ak sata operational rek e be dawda gambe jang jiare balona ko e kare be base be brikama be baka be banjo atel tam kenoti alum betan database kono na office kono be monitor la so te escape no na pour ka fo den na mo nyi jono la so ko hende ya fo nyam mo jama bi mo ko e ka fo BBC bon before computer nyi jama la ban telephone li bi ke fang mo na fanno la balanda fo na ko e dimul bi jele mo si ma ko no ba jani be futalo ni mo so no wan office do hansa mol bi jele man ko e ka mol ma ko manual file na dete ngatan ko so e be promotion adita kinola we si tax agent do nyi no le ko hende ka fo nyami ani NUA mu yana ko wasna si la mara la file la ke la file nan nan JRL office don be kani fin isaje nyande na mom jole si assess no na mo isa ya jo hanata de kebade man nano na office do o fo janni na in computer ko da be pare la ka ko lu mu yana ko ku jamal wa kono ado inda dunno la ko kono nyan satan ma ko kesen nin ko be bondi nyokono so momo yana ko e nyande ke na mo jo rental income tax kana si ka fo JRL nda tidano JRL ni fe futano la je si tax agent appoint no le mu yana ko loi fanan son daw la mu yana ko be tare ni JRL tema ke la na mo ta ka kole kana nan ka samba JRL si resito chika ka dila so ni a jore ke resito ba dila mo kana jore ke mare te resito soto ne joro ka is resito demand from JRL officers so they will give an officer receipt mu yana ko tanya ka mo te famfe ni be la file na sa samba JRL with those receipt ka wolon ko dum yana ko be scenario fanan adu wol fan be ma ko la be JRL ma ko la banko ma ko la abe de fanan ma ko sa si la na flow san adu ko ni nyami la fa profit o mo na fi soto ni sa tan de ñoo batande la Aliou. Okay. Abaraka Baka Ibrahim, I mean, NUA, I know you've been doing a lot in terms of, raising public awareness about this and that income. You've been going out on various media platforms. I mean, aside from these media engagements, what else are you doing to better sensitize the public about this and that income? Yeah, thank you.
Apart from the media engagements, we do face-to-face engagements. Like when we go to the field, they collect data, we invite landlords to the office. Then there we will be able to tell them, to inform them. Yeah, we try to educate them how we want to pay the tax, how to go about it, all the procedures. We always make sure they understand it. So that there will be no excuse of, I don't know this, I don't understand this. Yeah, so as we rightly said, it doesn't necessarily mean you yourself has to be on the ground. Because it happens in many situations when owners are out of the country. Yeah, you have your family members here, you have somebody that you trusted, or you can have a tax agent. You send him to the office, let him come and make the necessary inquiries, and all that is payable, let him try to pay it on time to avoid penalty and interest. Because the penalty and interest is any time your payment due dates elapse. So there is a liability of you, there is a possibility of you paying penalty and interest. So to avoid all those hassles, it's better to come forward and do these declarations on time. And the other thing I wanted to add is the rental income law, there is no deduction. Deductions are not allowed. Like people will come and say, I have spent this amount of money renovating, renting. Yeah, so as I said, still in the law, all those ones are not provided for. So as I said earlier then, all the complaints people are coming up, these are common issues that we face. People always come and talk about it. So it's understandable. We are also putting your complaints forward for the management to see and the ministry to also look into it. But for now, deductions are not allowable when it comes to rental income. But I mean, what we have seen is that most of them, even after renovating their property, they immediately increase rent. You know, the other day I saw someone, a friend of mine was telling me, oh, my landlord is renovating. Man, get ready. He's going to increase rent. And immediately he was done. It was and in fact, some of them, after paying the taxes, they will go back to the tenants and increase the rent. Exactly. And they don't understand. The more rent you charge, the more tax you pay. And most of them, they only renovate when they are about to increase the rent. So they use that as a gateway to say, okay, you know, because I've done all the renovation, now I'm going to increase rent. Sometimes it's not even justifiable. I mean, it's very unfortunate. Henry, dégg nga li ma doon laajte nu rek ci wàlli pour xamal nit ñi lan moo nekk rental income tax bi ak naka lañ war a dem pour fay ko xam naa ne yéen a ngi def si media bi di waxtaan ak askan bi waaye am na ñoo xam ne mun na am tey fu mel ni Kombo Sanyang mun na am na ko xam ne amul télé wala amul radio sax pour mun a xam lan moo nekk di xaw loolu nekk di def aside from this video engagement pour gën a xamal askan bi dinaa la may kër Sanyang dinaa la may kër te bëgg naa ba fa nag Kombo South moom waaw Sanyang dinaa la may kër waaw moom tam am na xale yu nekk ci ronam ku nekk dañ la sas area dañ lay génn di dem di seet boo nekkutee ci suñ tax net bi ñu gis property ñu dugal laajte kan moom ñu toog ak yow waxtaan wala invite la nga ñëw wala ca ci fay ñi comme commercial rental ñoom ñu fa luwaas dañ dee fay buñ faylee dañ dee ne fay naa rent so bi ko dañ ko war a deduct so rent boobu dinañ la wax ci kan nga ko fay lan naka la tudd. I understand we have a caller on the line. Hello caller, what's your name and where are you calling us from? Jaama rek ay. Tur bi man come back. Ay to man li ma laajte ak lu ngeen respondé fa ute. Waaw. Man laajte wu ma rental man laajte bagage yi ni ngeen jëfoo day jëndate kër yu loolu laa dee laajte topp sa yooyu le. Waaw li ak lu nekk. Waaw ma rental pour quoi ma li dañ jënd kër kay nga koy wër ye def na diggante ak government. Waaw badoolo yi du ñoo teg marchandise yi yu ma loolu laa dee wax waxuma la rental de man ñu laajte ak man li ma laaj li ma la wax dafa ute. Waaw jërëjëf xam ñoom duñ ko mën a teg. ñu ko mën a tey mooy ma wax naa ci government. waaw jërëjëf dégg naa li nga nekk di laajte jërëjëf xam naa ne kooku businessman la because he seems to be very passionate about this thing xam naa ne soo moytu businessman la boo xam ne day import xam naa ne waaw lu wax na ko mu ne fayawut pour ñii di fay ñii bañ a fay ku nekk lii dafa mel ni dañ teg how would I call it basket ci digga waaw léegi nekk ko leeralal because moom ni muy laajtee dafa mel ni mu ngi foog ni jiyaare dañ yokka import tax bi moo tax dundi bi mu ngi sees si dëkk bi
non foofu de nañ ko leeralal ndax GRA yokk ngeen import tax wala yokku déedéet custom because loolu moom dafa mel ni soo déggee ni muy waxee foofu la nekk di waxee defoon nañ lii sax man a Baboucarr ak Dabel dem nañ round time biñ doon wax ne GRA yokka nañ yokkut lii percentage la custom ni ñu dee chargé mooy boo jëndee bagage ci biti cost of the good insurance foo nga insurance ko boo koy sip waaw andi ñaata nga fay gaal bi pour mu indil la wala plane ñaata nga fay loolu lañ dee daje loolu lañ dee wax CIF cost insurance and freight so percentage lañ fay charge ñun suñ dalasi bi wàcc na boo jëndoon bagage 2 years ago $10,000 a container nga ñëw boo demee 2025 li nga change ci dalasi pour am $10,000 dafa yokk du noonu ko dollar rate bi change na boo demee fi nga ko daan jëndee mais bi yokku na tamit so boo jëndee boo ñëwee li nga fayoon gaal mais bi loolu tamit yokku na so loolu ci loolu lañ dee charge cost insurance and freight ñu caay la percentage that percentage has no change man si ma jiwee ne GRA change the same percentage moo nekk am na percentage pour AU percentage waaw boobu pour contribution am na ECO waaw boobu moo dem si ECO waaw the duty itself a percentage change wut foofu la nekk so if the cost of good change cost of transportation change insurance change the duty will change because it's a percentage let's say 5% of 200,000 and 5% of 400,000 it will not be the same. Can you continue with the so, so loolu la waaw waaw exactly so noonu lañ ko dee charge waaw yokkuñ percentage bu ñu nekkee ne yokka nañ percentage te ni nga war a jaaree yokka nañ taxe yokkuñ ko in fact maalo génne nañ amut VAT génne nañ duty diwlin flour dégg nga bu ñu bëggoon a yokka mbuur ñu ne leen non liñ dem mooy génne nañ other things from foreign buñ koy import pour yëpp mun a wàcc ñun amuñ doole pour yokkal li ñu jox loolu la ñu doxal nee na waaw so mun ngaa jëkkal li nga doon was yi fii amin public awareness bi ngeen nekk waaw balaa maa indi ñoom tam xale yam dañ dee génna dañ dee def sensation bu ñu amee third party information tamit dañ lay call nga ñëw ñu explain la ne xam nañ ne am nga property fii waaye doo dee fay ñu toog ak yow ñii ay nit yu reasonable lañ trop nga ñu toog ak yow waxtaan wala li nga war a fay cekal la yëpp boo ko mënutee fay ngeen def payment plan nga fay ndànk-ndànk ba temps mi ngi koy jeexal nga continuer di fay li nga amaat so ci loolu lañ nekk ak tamit am na liñ ci yokk ne ñeneen dañ foo ne bu ma collecté suma luwaas ma am rénovation wala maintenance dinaa jël xaalis boobu def maintenance lu fa des ma door a fay taxe bi wala naamu loolu amul loo collecte da nga calculer 15% mu nekkee commercial la bu nekkee résidentiel nga calculer 8% boo fee loolu ba pare li nga desee ci sa xaalis nga jël ko def ko maintenance waaw Ibrahima Rada ok Aliou barka atel ben jibe kan sane continue kachano kon wa funyami awolan ko ni nata na fanna na sorry Ibrahim I understand we have another caller hello caller what's your name and where you calling us from? I'm Dr. Mamadou Cham of Bundong Maternal Hospital. Oh, doctor, good to have you in the program. Yes, I think this is a very interesting program. Thank you, doctor. We are having a problem, issue of rental. Okay. You know, we have one doctors. Okay. And we want to rent for them at places. Okay. And when we go to a place where we agree in principle, only to be told that the owner said he will not pay tax for the tax. So we have to abort that arrangement. Okay. I don't know what GRA is doing so that they tax all these owners of rented property and to educate the people that paying tax is a must. But we are having problems. So up to now, we cannot get new accommodations because none of these yard owners is prepared to pay tax. So the local people
are not aware of these rules. And government, you cannot make business with somebody who don't even have a TIN certificate, even though this is free. So I don't know what the GRA people will say, but we are having problem with this. Payment of this tax, 8% tax for residential, is a problem for these yard owners. Thank you. Thank you so much, Dr. Mamadi Cham of Bundung Maternal. Thank you, Doctor. I think I know him. He's a very good administrator. Yeah, exactly. Know him for, I think when there was a time we met in Farafenni, then I was in Farafenni. Yeah, thank you, Doctor, for that question. I think what you are implying is has to do with withholding tax. Like when you happens to take somebody's house for your doctor or somebody to stay there. The law mandated you to take the 8% from their payments. So maybe those are that is what the landlords are trying to deny. They are not trying to accept that. They are not trying to accept it. But they don't know that in fact make the process easy for them. Exactly. If somebody is paying you and withheld the tax from you, pay to GRA and give you the certificate. Otherwise, in the long run, anytime you fall under the GRA net, you might be assessed for all the previous periods, and you will be paid with penalties and interest. So I think what you said is some of them are not very much aware of the law. So that's what GRA as an institution is embarking on right now. We're trying to do all what we could to make sure people are well informed. Yes, so Ibrahim. Okay. Aliou, kolka nuwa fanyame rek sensitization pour rental income tax bunda fanutale ni nara rental income section to unit to mo jama bi do ko la momo yano ko ye fannal di mo fanna yete ko tamani de ko failol muta adum kata sato fanan kono ni kay ni korratiol ani kenetiol ni ke si ni ke kacha fanan adum fanan ko henry afanyang sa o sange findilin kata fo bolon kono ni mol siki ke kacha radio ani ni ke radio program olke adum fanan ke tax seminal fanon ogna sotole me ko ni business owner sol ngi ke silenke synthesize ni cool mu yana ko lebe kirin jari la do ko nyi kono so mu cool mu yana ka mandang kana television da mando ni kata radio to ngi synthesize outreach program olke mu yana ko ni tax payal me ke silen ni ke kacha primbe pour que mu ma ko isalon ko rental income tax mu cool mu yana ko amaka kukurare bar cool mu yana ka mita janna adon anyanda ka jo nanya ka jo anyanda ko jo anyama ana wato la fanana so mu kulti mu yana ko benna synthesize non konole so amandan kana QTV ya wala Star TV kata West Coast radio bar neul bekele so bar ne bundal fanan fanondele ko fenko le brochol fanan bijele livne tol fanan biye ma ko official kono mu yana ko ke janjane ke di taxpayer la adon ni last fenko mu tamita ya do trade fair am kada bursubi jiare ne stolo so remna ko ndel village ndefon bijel no fo ne karkilim be kijele adu mo jama fa nara yeke kisikisro ke jiare la do ko la ni ka tama nyami adu ni attentu dem adne ko fa boy nyotole ko ni daga tama nyami aliou interesting. So I just want to add on to what Doctor was. Yeah. Doctor could also help GRA by telling the taxman who are these property owners. No, I think what he said is because of that the contract failed. Yes, that's what I'm saying. But the property is there. So I think let me add this, Aliou. Is the issue will I think this one will the topic now will take us to the issue of withholding tax. Withholding tax. I think landlords need to understand withholding tax is provided in the law in the IVAT Act. The tenants who happens to be government institutions, NGOs, or businesses, large businesses that falls under the large taxpayer unit within GRA, they are mandated by law with the 2025 revenue measures. If they happen to have any rental contract with anybody, it is within their powers to withhold any payment that is due to the landlord. If it is for a commercial use, 15%. If it is for a residential use, 8%. I think what he's saying implies that. So what they need to do, I think some of them, they don't understand. It's like to them, when you withhold the money, they don't actually know where the money goes to. Yes. So I think it's a misunderstanding, and definitely GRA need to do well to make sure people understand what withholding tax is about. Yeah, what I wanted to add is, as a citizen, he has the duty to also pass the third party information to us. Yeah.
give us the information that we look to. Here the contract failed, yes, but the property is still there. Others are renting. And he's collecting money and he's not paying. If that information reaches us, then enforcement will be done. Exactly. And we are not saying enforcement for the doctor to have place for us, for the GRA to collect tax. Discuss with the person, educate the person, show the person that if you don't, we can go to court. And that's why the issue of having the toll-free number is very Yes, important. yes, When you have this toll-free number, So, also this thing, people can We are just also call. talking to the public that if you see this, come across things like this, come to the office, leave the information there, the area where it is, you go. Your name and what who said it will not surface. They can even wait for a week or two before going there to do their enforcement, meet the owner of the property, discuss, and then lay the ground rules down. I understand we're running out of time, but finally, I mean, your advice to maybe perhaps first-time land owner who is just having this new commercial or residential place and haven't ever filed tax, I mean rental income tax. And even leases. Yeah. Sometimes it doesn't necessarily have to be a structure in place. Sometimes it's even a flat land. Yeah. People go into agreement and lease it. Yeah. So even all those leases attracts rental income. So if you are doing it for the first time, please go to the nearest GRA office if you cannot come to Kanifing and give a report. They will help you. There is a GRA return form that they can help you fill. You make your own declaration. Otherwise, in the long run, you will be caught. You can run, but yes, you cannot hide. Because one of the ways that we normally cut them is when you build a property, you because there is more income derived from commercial properties. You want to give it to a business to use the place. So those businesses, by end of the year, they also have a tax responsibility. They file tax returns with GRA. So whether you know it or not, your information is provided to GRA. Yes, because part of their expenses, key among them is the rent. So they will fill a form and submit to GRA to say this amount of rent I paid during the year and who I paid to and your telephone numbers. So and these are all information that we are making use of. Exactly. Yeah. Nuha, I know we're running out of time. Just so many summarize rek Nuha lu nga gomni ñi nga xamné ñu ngi amagom land for the first time wala musu ñoo file rental income tax, I mean ban façon yéda nga amal pour ñooñu non. Li ngeen di yéda mooy kaay leen bu leen toog ngeen parce que dafa am solo xam naa ko mel ni Massi Youssoufa Touré right now mu ngi xalaat pour sampa ay magasin si dëkkam. waaw so façon yooyu boo sampee ba pare nga luwaas kaay ñu bi la fay ngay fay boo faytee bés bi ñu la téye o bés bi enforcement officer si ñëw wala système bi pare dinañ gis fi sa building bi fi mu nekk bi ko kër bu nekk am na mita so boo amee property nga ñu am 10 meters foofu ñu am ne fii am na luwaaskat yi fi nekk so collect nañ loolu from nawet nu wax na ko so they will come, the system will identify dina wax ne Henry fi mu ngi am Praise Brikama ñi am na ñu fa luwaas ñu ñëw buñ duggee seet rek dinañ laajte tuuti rek dinañ am ne ñi ñooy luwaas fii ñaata nga fee dinañ ko xam ak ñu wax ni mu ñuy def business sa premises ci sa béréb ñoom tam bu ñuy file bu at bi jeexee diggante January March in following year dañ dee file pour ñu mun a calculer seen profit so dinañ ne dugal naa fay lii laa dépasse ci luwaas lii laa fay courant lii laa def lii pour ñu mun koo génne boo ne dama fay Henry dañ lay ne fan la nekk lan mooy tii number ak téléphone number forme bi dina la laajte loolu nga fiil ñoom nu waa dinañ ko am dinañ la ñëw uti ba gis la Ibrahima, finally. Okay. Janimbe kacha bunda soronare wala tawnare ko kala kilo blandi nuay mum fo wala biji mu yamne ko mo kutolle be dunkan na rental income business o kono e salon ko te kananola ni korda soto wale keno so ba luwas kan luwa sembo di GRA la pour na kanin na moyna di yani GRA be futale ma bali self assessment non e te fon na fanka ina GRA ye fon kankula ye fon declare ko
ñim property so le be mbulin dinkra kar isa GRA si file o yele return file o file o kono isi la kultaji atis na fo na mo nyanda ka jo nyami kar ni ma jo ko banna amma bo fo nyaato fo GRA nata nay blutara sima o mo kulti mu yana ko abekale mantorolti mu yana ko samasin abekale bonolti adum fanan ko noa fo nyami ni man son ko joro ko ite kanola GRA ma kato mulul waso la je wol fana ni sama banda kana declaration la GRA office do ka to nyato nde business card adum belu waso la mo carte la dinkira adum nganyino jo karo kono pour sa bunda la namo en kono so wadi niveau information di lela already wole te lonne ye la telephone number lonne ye la ko la kayto lonne be sabatre ndami ani la ku ko dum men ko bulati ko le wol be lon so ka feke kana ite kana no la so mbe dan la mun na ita ko kenol be wol adi be sirin so kon e man son rental income tax jola ida residential income tax o commercial rental income tax long be dan isna GRA yana fanka yana ila na moto ya jo e simu yana ko be dan la be GRA dan la science banko ma ko e ka banko yirwandi ni namo la kar namo ka banko ra ka yirwa ka samba nyado ali Fox. Baraka Bake, Ibrahim Sane. Well, viewers, with that we bring an end to this week's edition of your weekly GRA Taxpayer Education Program here on QTV. Of course, powered by Gambia Revenue Authority in collaboration with French Development Agency. These all form part of efforts to better, engage the taxpayers, because at the end of the day, if you pay your tax, you are directly contributing to national development. And as usual, my guest this week were Ibrahim Sane, a taxpayer education officer on my immediate left. Thank you so much, Ibrahim, for coming on the program. Thank you, Ali. And on my immediate right is Nuha Mane, who is a manager rental income tax section. Thank you so much, Nuha, for being on the program. And Henry Mendy, who is manager taxpayer education program. Mr. Mendy, it was good to have you in the program. Well, viewers, with that, we bring an end. Do join us next week, Thursday, at the same time. Until then, continue paying your tax for national development. GRA, Lua moko dollar pour mo fe ko tax. GRA, Lua moko dollar pour mo fe ko tax.